ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ರಾಮ್, ಶ್ಯಾಮ್, ಸುಂದರ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ 5:3:2. ಶ್ಯಾಮ್ ರಿಟೈರ್ಸ್, ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸುಂದರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಡುವಿನ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 3 ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, 5:2 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, we assume that the old partners will continue to share their profits in the old ratio in new firm ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಇದು. Tata Company Limited forfeited 1000 equity shares of ₹10 each for non-payment of first and final call of ₹4 per share. On forfeiture, the forfeited shares account will be credited by. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 4 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 6 ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6000 ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ 6. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ is shown under the head current asset? ನೋಡ್ರಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ intangible fixed asset ಇದೆ, ಮಷಿನರಿ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ tangible fixed asset. So trade receivable is the right answer. Next, which of the following is the liquidity ratio? See, debt equity ratio is an example for solvency ratio. Gross profit ratio comes under profitability. Inventory turnover ratio comes under turnover ratios or activity ratios. So current ratio is the right answer. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಓಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇರಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ is the rate of interest which is charged by the which is paid by the, okay, paid by the okay ಆಗುತ್ತೆ. Charged will be more appropriate ಅಥವಾ allowed is the right answer. Then the term analysis means simplification of financial data. Okay, next. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ದೆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, they are the owners of the company. Very good. Operating activities are the primary activities. So nodi, ಇಲ್ಲಿ primary activity and investing activities, ಅಲ್ಲಿ investing activity ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, that is called as distractor, because it may make you lose 1 mark. State one right acquired by new partner. You can write right to share profits or right to engage the business. Then expand DRR, it is debenture redemption reserve, right? Then state any one, ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ DRFI ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ DRR ಇಂದ DRF ಬರುತ್ತೆ, DRF ಅನ್ನು ಒಯ್ದು DRFI ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ.
ನೋಡ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ನೀವೇನೋ ಬರ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 1932 ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗಿವ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ರೈಟ್. They help in ascertaining profitability and position. Okay. What is cash flow statement? A statement which records the inflows and outflows of the cash and cash equivalents. Then very simple interest on drawings problem ide, right. I think first will be 9 months, second will be 6 months, then 4 months and 1 month, right. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್. 5/, ಯಾರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹರೀಶ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋನ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. 5/8 ಮೈನಸ್ 2/5 ಅಂಡ್ 3/8 ಮೈನಸ್ 1/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಅನುಷಾ, ಭವ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೇ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿಜಯ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಟ್ ಅ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 7,50,000. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್. ಈ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 10% ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು 40,000 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 2,000 ಮಾತ್ರ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ನಲ್ಲಿ 4 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 36 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ 750 ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವುದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇನಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ರಮೇಶ್, ಇದು ಬೈ ರಮೇಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಷಿನರಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಸುರೇಶ್, ಬೈ ಸುರೇಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓನ್ಲಿ 2 ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ರಮೇಶ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 18 ಅಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್, ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕಂಪನಿ 15,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ 80ಗೆ ರೀ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ಇಂಟು 60 6,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2,000 4,000 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ 1,000 ಇಂಟು 1,000 ಇಂಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ 10. 1,000 ಇಂಟು 60 ವಿಲ್ ಬಿ 60,000. ಇಲ್ಲಿ 1,000 ಇಂಟು 20,000 ಹೋಗುತ್ತೆ. 40,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 9th ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್, ರೈಟ್. Equity, share capital and reserves and surplus comes under number 1, that is shareholders funds. 10% debentures come under the head non-current liabilities, that is number 2. Current liability number 3 involves trade payables and other current liabilities. And building machinery comes under tangible assets, that is A. And ಅಥವಾ ನೀವು A fixed assets ಅಂತ ಕೂಡ better you take under tangible assets. Then B non-current investment ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 2, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೋಮನ್ 2 ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಬರುತ್ತೆ.
ದೆನ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಷಿನರಿ ಬರಿಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಬಿ, ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷೋ, ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷೋ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷೋ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, 3 divided by 1, it will be 3:1. ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ 2,50,000 ಇದೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ 4,50,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ ಇಸ್ cost of goods sold divided by average inventory. Cost of goods sold will be 10 minus to 8 divided by average inventory ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, inventory ನ average inventory ಅಂತ ತಗೋಣ, that becomes 8 times 8 lakh divided by 1 lakh. Then next comes working capital turnover ratio. 10 lakh is revenue and working capital will be 3 minus 1 2, so it will be 5 times. Then gross profit ratio, 2 lakh divided by 10 lakh, that will be 20%. Then operating cost ratio he has asked. Operating cost we need to determine first. Cost of goods sold is 8 lakh. Operating expenses is 1 lakh, that will be 9 lakh. 9 lakh divided by 10 lakh will be 90%. So this is how you need to calculate. I hope this has helped you. And if it has helped you, like, comment, and if you need any particular problem solution, you can let me know. I will try to solve that.